So today we'll be looking at chapter 2 of auditing, which is audit planning, strategy, and execution. So the key phrases in an audit execution stage are execution planning, risk and control evaluation, testing, and reporting. So we have to explain this. Throughout whatever we're reading today, it can be Tanglish. That means a little bit of explanation in Tamil and then reading out the answers in English. So I'll be trying to form a story and I'll be trying to form a format of all the questions that is given in this question bank. And for reference, you can always keep the question bank open on your side as well. But I'm trying my best to explain this in Tanglish and also in that process understand it myself. All right. So, and this is the first reading that I'll be doing for all these chapters. So hopefully you like it too. Alright, we'll move into the first question. First என்ன கேட்குறாங்கன்னா ஆடிட் எக்ஸிக்யூஷன் ஸ்டேஜில் என்ன பண்ணும், எக்ஸிக்யூஷன் பிளானிங், ரிஸ்க் அண்ட் கண்ட்ரோல் எவாலுவேஷன், டெஸ்டிங் அண்ட் ரிப்போர்ட்டிங் இதெல்லாம் இருக்குது. இதை எப்படி வந்து நம்ம ஸ்டேஜ் பை ஸ்டேஜ் பண்ண போகிறோன்னு. Execution planning. So prior to commencement of an audit engagement, it's important to lay down the roadmap for audit execution to ensure that timely and quality audit results. So prior to commencement of audit engagement ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து ஒரு ரோட் மேப் போடணும் to ensure timely and quality audit results வந்து குவாலிட்டி அண்ட் டயத்துக்கு வரணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு ரோட் மேப் போடணும் audit engagementக்கு முன்னாடி. The auditors need to plan their work in order to carry out the audit in an effective, efficient and timely manner. This sentence நம்ம நிறைய தடவை கேட்டிருக்கோம். The auditors need to plan their work to carry out the audit in an effective and efficient, timely manner. A detailed audit program is prepared, laying down all the audit objectives, scope and audit approach. The manpower requirement, audit team qualifications and the time element, etc. are some of the most important considerations during the execution planning. In order to plan effectively, the auditor may need some information about the audit area. A preliminary survey would help in gathering the required information. So என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ரோட் மேப் போடணும், அதுக்கப்புறம் டைம்லி அண்ட் எஃபெக்டிவாக அதை பண்ணணும், அதுக்கப்புறம் என்னென்ன ஆடிட் ப்ரோக்ராமில் டீட்டெயில்டாக என்னென்ன நம்மளுக்கு வேணும், இன் லேயிங் டவுன் ஆடிட் அப்ரோச் வேணும், அதுக்கப்புறம் ஸ்கோப் வேணும். ப்ரோக்ராமை டீட்டெயில்டுக்காக என்ன பண்ணுவோம், ஃபஸ்ட்டு ஸ்கோப் ட்ரா பண்ணுவோம், அதுக்கப்புறம் யார் ரெக்குவயர்மெண்ட் வேணும் அப்படின்னு சொல்லுவோம். தட் இஸ் கால்ட் அஸ் மேன் பவர் ரெக்குவயர்மெண்ட். ஆடிட் டீமோட குவாலிஃபிகேஷன்ஸ், நம்ம மேன் பவர் என்னென்ன குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் வச்சுருக்காங்க, டைம் எலிமெண்ட், ஸ்கோப்பு, அப்ரோச், அப்ஜெக்டிவ்ஸ், அவ்வளோதான். இதெல்லாம் தான் இம்பார்ட்டன்ட் கன்சிடரேஷன்ஸ் ஃபார் audit execution planning. In order to plan effectively, he might need some information about the audit area. அதுக்கப்புறம் இதை கொஞ்சம் எஃபெக்டிவாக பிளான் பண்ணுறதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் இன்ஃபர்மேஷன் வேணும் about the audit area, and a preliminary survey would help in gathering the required information. ஒரு preliminary survey தேவைப்படும் இந்த இன்ஃபர்மேஷனை ரெக்வயர் பண்ணுறதுக்கு. ஓகே. Next, risk and control evaluation. For each segment of audit, the auditors would conduct a risk and a detailed control assessment. That is, list the risks that must be reviewed in a segment, capture for each risk the controls that exist or those that need to protect against the risk, and show for each control the work steps required to test the effectiveness of the controls. So what they're saying is that for each segment of audit, the auditors should conduct a detailed risk and control assessment. Detailed risk and control assessment வந்து கண்டக்ட் பண்ணோம். அதாவது என்னென்ன ரிஸ்கெல்லாம் இருக்குது that must be reviewed in that segment, and capture each risk and capture for each risk the controls that exist or those that need to protect against the risk, and show for each control the work steps required to test the effectiveness of control. So risk and control evaluation. So ஒவ்வொரு கண்டக்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு டீட்டெயில் ரிஸ்க் அண்ட் கண்ட்ரோல் அசஸ்மெண்ட் பண்ணணும். அதாவது என்னென்ன ரிஸ்கெல்லாம் இருக்குதுன்னு எழுதணும். அதுக்கப்புறம் இந்த ரிஸ்க்கை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு, இந்த ரிஸ்க்கை கேப்சர் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன கண்ட்ரோல்ஸ் இருக்குது, அண்ட் அந்த ரிஸ்க்கை எப்படி நம்ம வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும், ஆர் தோஸ் தட் ஆர் needed to protect against the risk, and show for each control. ஒவ்வொரு கண்ட்ரோலுக்கும் என்னென்ன ஒர்க் ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது, என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கலாம் நம்ம வந்து to test the effectiveness of the control. So while making risk and control assessment, it is necessary to bear in mind the materiality levels that is linked with the audit risks. So இது இம்பார்ட்டண்ட்டாக இல்லையா இந்த விஷயம் அப்படின்றதையும் நம்ம மைண்டில் வச்சு தான் risk and control evaluation பண்ணணும். Next, testing. Once a comprehensive understanding is gained of the key risks and the controls to be evaluated in an audit area, so once a complete understanding வந்துருச்சு, இந்த key risks and controls to be evaluated in the audit area வந்துருச்சுன்னா, the auditor should test the operating effectiveness of the controls and to determine whether the controls are operating as designed. So இப்போ வந்து காம்ப்ரிஹென்சிவ் முன்னாடி சொன்னோம்ல ரிஸ்க் அண்ட் கண்ட்ரோல் எவாலுவேஷன், அது பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போ டெஸ்டிங் ஃபேஸில் இதோட காம்ப்ரிஹென்சிவ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்துருச்சுன்னா, கீ ரிஸ்க்ஸ் அண்ட் கண்ட்ரோல்ஸ் டு பி எவாலுவேட்டட் வந்துருச்சுன்னா,
வந்துருச்சுன்னா then he needs to test the operating effectiveness of the control. எதுக்காக? to determine whether the controls are operating as designed. controls ஒழுங்கா ஆப்ரேட் ஆயிருக்கா இல்லையான்றதுக்காக இந்த டெஸ்டிங் பண்ணுறோம். there are multiple test methods which can be used to arrive at the conclusions in the effectiveness of the controls. Next, SA 700, forming an opinion and reporting on the financial statements. Okay, establishes the standards on the form and the content of the auditor's report issued as a result of an audit performed by an auditor. So என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, forming an opinion and reporting on the financial statements, இது வந்து என்ன சொல்லுன்னா establishes standards, okay, on the form and content of the auditor's report. ஓகே, ஆடிட்டர்ஸ் ரிப்போர்ட்டோட ஃபார்ம் அண்ட் கான்டென்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆஸ் அ ரிசல்ட் ஆஃப் அன் ஆடிட் பர்ஃபார்ம் பை தி ஆடிட்டர் ஆஃப் த ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் த என்டிட்டி. ஸோ இவங்க பண்ணுற ஆடிட் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு எப்படி நம்ம ஃபார்ம் அண்ட் கான்டென்ட் கொடுக்கணும்னு SA 700 நம்மளுக்கு சொல்லுது. தி ஆடிட்டர் ஷுட் ரிவ்யூ அண்ட் அசஸ் த கன்க்ளூஷன்ஸ் ட்ரான் ஃப்ரம் தி ஆடிட் எவிடன்ஸ் obtained as a basis of expression of an opinion on the financial statements. The auditor should review and assess the conclusions drawn. So இந்த வந்து review and assess பண்ணி அந்த conclusions draw பண்ணுறாங்க. From what? Audit evidence வந்து எது நம்மளுக்கு கிடைக்குது அந்த audit evidence அப்படின்னு. This review and assessment involves considering whether the financial statements have been prepared in accordance with the acceptable financial reporting framework. So இந்த review and assessment வந்து எதெல்லாம் இன்க்ளூட் பண்ணுது, நிறைய விஷயங்கள் இன்க்ளூட் பண்ணுது, which is forming an opinion, okay, conclusions assess பண்ணி review and assess the conclusions which are drawn from the audit evidence, அதை பண்ணிட்டு as the basis for expression of opinion. Opinion எப்படி draw பண்ணுறாங்கன்னா, they will review and assess the conclusions which they get it from the audit evidence. So அதை வச்சு they will form a basis for the expression of opinion. Next என்னன்னா, இந்த review and assessment என்னென்ன இன்க்ளூட் பண்ணுதுன்னா, whether the financial statements have been prepared in accordance with acceptable financial reporting framework applicable to the entity. So இந்த framework வந்து எப்படி அவங்க ஃபாலோ பண்ணுறாங்க, ஒழுங்காக ஃபாலோ பண்ணுறாங்களா அப்படின்றத வந்து அவங்க பண்ணுவாங்க. Next, it is also necessary to consider whether the financial statements comply with the relevant statutory requirements such as compliance of provisions and enactments of the company law, accounting standards framed by ICAI, latest guidelines, அதெல்லாம். ஸோ இது வந்து எதையும் இன்க்ளூட் பண்ணுதுன்னா, மற்ற வர ஸ்டாச்சுரி ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் இருக்குல்ல, கம்ப்ளைன்ஸ் ஆஃப் கம்பெனி லா, அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஃப்ரேம் பை ICAI, லேட்டஸ்ட் கைட்லைன்ஸ், அவ்வளோதான். ஸோ இந்த ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் வந்து கம்ப்ளை வித் ரெலவென்ட் ஸ்டாச்சுரி ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ். அது ஏன்னா ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்க்கு எது வரும், கம்பெனி லா வருமா, அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் வருமா, அதெல்லாம். ஸோ அதெல்லாம் வருதா அப்படின்றத பார்க்குறோம். இப்போ ரிப்போர்ட்டிங்க்கு வந்து 700 SA 700 வந்து பண்ணுறாங்க. Form and content of the auditor's report issued as a result of an audit performed by the auditor of the financial statements of the entity. So next என்னன்னா, the auditor's report should contain a clear expression of opinion on the financial statements taken as a whole. So வந்து clear written expression of opinion on the financial statements taken as a whole. A measure of uniformity in the form and content of the auditor's report is desirable because it helps to promote the reader's understanding of the auditor's report and to identify unusual circumstances when they occur. ஸோ அடுத்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, ஒரு ஆடிட் ரிப்போர்ட் வந்து கிளியராக இருக்கணும். அந்த எந்த ஒப்பீனியன் கொடுக்குறோமோ அது கிளியராக இருக்கணும். ஆஃப் வாட்? அந்த என்டையர் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் டேக்கன் as a whole. A measure of uniformity in the form and content of the auditor's report is desirable because it helps to promote the reader's understanding of the auditor's report and to identify unusual circumstances when they occur. ஸோ ஒரு யூனிஃபார்ம் கான்டென்ட் இருந்ததுன்னா, யூனிஃபார்மிட்டி இன் ஃபார்ம் அண்ட் கான்டென்ட் இருந்ததுன்னா ஆடிட்டர்ஸ் ரிப்போர்ட்டில், அது கொஞ்சம் டிசைரபுளாக இருக்கும். பிகாஸ் இட் ஹெல்ப்ஸ் டு ப்ரொமோட் த ரீடரோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங். ஓகே, நம்ம ஒருத்தரோட ரீடரோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கை வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் யூனிஃபார்மாக இருந்துச்சுன்னா. அண்ட் ஏதாவது அன்யூஷுவல் சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ் நடந்ததுன்னா it will be useful for them to identify that. A statute governing the entity or a regulator may require the auditor to include certain matters in the audit report or prescribe the form in which the auditor should issue his report. ஸோ இது என்ன சொல்லுதுன்னா, ஒரு ஸ்டாட்யூட் கவர்னிங் தி என்டிட்டி இருக்குல்ல, ஏதாவது ஒரு ஸ்டாட்யூட் கவர்ன் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அந்த ஸ்டாட்யூட் வந்து will require the auditor to include certain matters in the audit report and or prescribe the form in which the auditor should issue his report. ஸோ அதான் ரிப்போர்ட்டிங்கில் வந்து எந்த ஸ்டாட்யூட் governing the entity will also require
certain matters to be included இல்லைனா prescribe எப்படி வந்து auditor should issue his report. Other important considerations எதுனா, in addition to the above there are certain other considerations which the auditor is required to take care while executing the audit, such as using the work of another auditor, using the work of auditor's expert அதெல்லாம். So last வந்து other important considerations. So the question என்னன்னா, the audit execution key phases in audit execution stage are execution planning, risk and control evaluation, testing and reporting. இதை நீங்கள் explain பண்ணுங்க. So இதெல்லாம் audit execution stage. ஓகே, ஸோ எக்ஸிக்யூஷன் பிளானிங்னா என்னது, ரோட் மேப் போடுறோம். நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து ரிஸ்க் அண்ட் கண்ட்ரோல் எவாலுவேஷன், என்னென்ன ரிஸ்க் இருக்குது, எப்படி வந்து ரிஸ்க்கை டெஸ்ட் பண்ணுறோம், எப்படி வந்து கண்ட்ரோலை டெஸ்ட் பண்ணுறோம். டெஸ்டிங்கிறது வந்து இந்த ரிஸ்க் அண்ட் கண்ட்ரோல் எவாலுவேஷனோட எக்ஸ்டென்ஷன், வெதர் வந்து அந்த கண்ட்ரோல் அண்ட் எஃபெக்டிவ்னஸ் வந்து இருக்கா அப்படின்றது. ரிப்போர்ட்டிங்க்கு வந்து யார் எப்படி ரிப்போர்ட் பண்ண சொல்கிறாங்களோ அப்படி ரிப்போர்ட் பண்ணோம். SA 700 எப்படி ரிப்போர்ட் பண்ண சொல்லுதோ அப்படி ரிப்போர்ட் பண்ணோம். அதுக்கப்புறம் அக்செப்டபிள் ஃபினான்ஷியல் ரிப்போர்ட்டிங் ஃப்ரேம் ஒர்க் இருக்கான்னு பார்க்கணும். அதுக்கப்புறம் எப்படி வந்து ஒப்பீனியன் ட்ரா பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, கன்க்ளூஷன்ஸ் which are drawn from இது audit evidence which they have obtained. லாஸ்ட்டாக வந்து other important considerations while which the auditor need to take care while executing the audit is using the work of another auditor. So next we move on to the next question. So they're talking about an audit program for a theatre complex. Okay, what will a theatre complex do if they have to audit something? So we have to draw up an audit program for a movie theatre, which is first is peruse the memorandum of association, and peruse means like we have to follow the memorandum and AOA of the company, then ensure that the object clause permits. Object clause will, every entity will have an object clause, right? So அந்த object clause வந்து permits the entity to engage in this type of business. அது வந்து இந்த பிஸ்னஸ் பண்ணலாமா அப்படின்னு எழுதியிருக்கான்னு பார்க்கணும். அடுத்து வந்து in case of income from sale of tickets, verify the control system as to how it's ensure that the collection on sale of tickets of various shows are properly accounted. So it shows that the control system as to how it is ensured that the collection on sale of tickets of various shows are properly accounted or not. So control system இருக்கா இல்லையான்னு பார்க்கணும் வந்து various collection of ticketsக்கு. Next வந்து verify the system of relating to online booking of various shows and system of realization of money. Verify the system of relating to online booking of various shows. Check that there is overall system of reconciliation of collections. That is there is an overall system of reconciliation of collections with the number of seats available for different shows on a day. So check that there is an overall system, right, of reconciliation of collection எல்லாம் வந்து reconcile ஆகுதா அப்படின்னு பார்க்கணும். அதுக்கு ஒரு ப்ராப்பர் சிஸ்டம் இருக்கா with the number of seats available for the show and everything. And whether there's a system for relating to online booking ஒரு வேளை நம்ம பண்ணோம்னா அந்த சிஸ்டம் வந்து கரெக்டாக இருக்கா for the system of realization of money. Next, verify the internal control and the effectiveness relating to the income from cafe, shops and pubs, games located within the multiplex. So internal control system இருக்கா for regulating எதுக்கு உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிற இன்கம் வரும்ல அதுலேருந்து அதுக்கு வந்து ஒரு ப்ராப்பர் சிஸ்டம் இருக்கா, இன்டர்னல் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் இருக்கா வெரிஃபை பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னு. நெக்ஸ்ட், வெரிஃபை த சிஸ்டம் ஆஃப் கண்ட்ரோல் exercised for the income receivable from advertisements exhibited in the premises. Next one வந்து income from advertisements regulate பண்ணுறதுக்கு ஏதாவது ஒரு particular internal control system இருக்கா. Next one வந்து parking areas, system of collection from parking areas. And in case of payment to the distributors, verify the system of payment which may be either through outright payment or percentage of collection or a combination of both. Through outright payment or a percentage of collection or a combination of both. Okay, so payment to distributors இருக்குல்ல, verify the system of payment which might either be through outright payment or percentage of collection or a combination of both. And next, verify the system of payment of salaries and other benefits to employees. So payments of salaries and other benefits to employees ensure that statutory requirements are being complied with. First part வந்து நம்ம இன்கம் எப்படி வெரிஃபை பண்ணுறோம் அதுக்கான இன்டர்னல் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம். செகண்ட் பார்ட் வந்து ஃபுல்லாக பேமெண்ட்ஸ் ரிலேட்டடாக தான் வருது. பேமெண்ட் டு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ், வெதர் இட் இஸ் outright payment or a percentage of collection or a combination of both. Okay, so verify the system of payment of salaries and other benefits to employees and ensure that the statutory requirements are being complied with. So payment of salaries and other benefits நம்ம வந்து எம்ப்ளாயிஸ்க்கு கொடுத்துருக்கோம்ல அது வந்து அண்ட் ஸ்டாச்சுரி ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ் அதுக்கான ரிலேட்டட் கம்ப்ளை பண்ணியிருக்கோமா. நெக்ஸ்ட், வெரிஃபை த பேமெண்ட்ஸ் இன் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் பில்டிங் அண்ட் இன்சூரன்ஸ் ப்ரீமியம் பேட் விச் கவர்ஸ் த என்டையர் அசெட்ஸ். ஸோ இன்சூரன்ஸ், மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் பில்டிங், அப்புறம் இன்சூரன்ஸும் எம்ப்ளாயும் கண்டிப்பாக இட்ஸ் அ மேண்டட்டரி திங் தட் வி நீட் டு ரைட். அண்ட் இன்கம் ரிசீவபிள் ஃப்ரம் வேரியஸ் பீப்புள் இஸ் ஆல்சோ ரிலேட்டட் டு திஸ். ஸோ ஓவரால் ரெக்கன்சிலேஷன் ஆஃப் கலெக்ஷன் ஃப்ரம் கேஃபே அதெல்லாம் இருக்கா, இன்டர்னல் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் இருக்கா. அப்புறம் MOA, AOA ஆப்ஜெக்ட் கிளாஸில் என்ன சொல்லியிருக்கு. அப்புறம் மற்றதெல்லாம் வந்து இன்டர்னல் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம்
ஃபுல்லாக இன்கம் ரிலேட்டட். Next, A and Company was appointed as an auditor for Great Airways Limited as the audit partner. What factors shall be considered with the development of overall audit plan? ஸோ இதில் என்ன சொல்லியிருக்குன்னா, A and Company was appointed as an auditor and the audit partner, what factors shall be considered in the development of overall audit plan? ஸோ ஏர்வேஸ்க்கான கம்பெனி இது, அவர் ஆடிட்டராக அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இவங்க வந்து ஓவரால் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ஆடிட் பிளானுக்கு என்னென்ன பண்ண போகிறாங்க தான். ஸோ டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் அன் ஓவரால் ஆடிட் பிளான். ஓவரால் பிளான் இஸ் பேசிக்லி intended to provide a direction for the audit work programming and includes a determination of timing, manpower development and coordination of work with the client, other auditors and other experts. ஸோ ஓவரால் ஆடிட் பிளான்னா என்ன, எதுக்காக அப்படின்னு சொன்னால், இட் இஸ் டு ப்ரொவைட் அ டைரக்ஷன் ஃபார் தி ஆடிட் ஒர்க் ப்ரோக்ராமிங் அண்ட் ஆல்சோ இட் இன்க்ளூட்ஸ் த டிட்டர்மினேஷன். பிளான்லேயே நம்ம வந்து டிட்டர்மைன் பண்ணிடணும் யார் இருக்காங்க, டைமிங் என்ன, அதுக்கப்புறம் கோஆர்டினேஷன் ஆஃப் ஒர்க் வித் த கிளைண்ட் அண்ட் அதர் ஆடிட்டர்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்பர்ட்ஸ். ஸோ பிளானில் என்ன நம்ம டிஃபைன் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத எழுதிக்கணும். அதுக்கு முன்னாடி வந்து என்ன டைரெக்ஷன் இது ப்ரொவைட் பண்ணுது, why an overall plan is providing direction and for what. It's providing a direction for audit work programming. The auditor should consider the following matters in developing his overall plan for the expected scope and conduct of the audit. So he should consider the following matters. Overall plan போடும்போது எதெல்லாம் அவர் கன்சிடர் பண்ணணும் அப்படின்னு கொஷின். ஆனால் என்ன, ஃபேக்டர்ஸ் டு பி கன்சிடர்ட் இல்லையா? ஸோ எதெல்லாம் கன்சிடர் பண்ணி ஆடிட் பிளான் டெவலப் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து டேர்ம்ஸ் ஆஃப் என்கேஜ்மெண்ட். ஆடிட் பிளான் போடுறதுக்கு he should know where he stands right first. ஸோ அதனால டேர்ம்ஸ் ஆஃப் his engagement and any statutory responsibilities. நெக்ஸ்ட் சொன்ன மாதிரி நேச்சர் அண்ட் டைமிங் ஆஃப் his reports and other communication. applicable லீகல் ஆர் ஸ்டாச்சுரி ரெக்வயர்மெண்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்ட் வந்து இவரோட சைட்லேருந்து லைக் என்ன சொல்கிறது, லீகல், ஸ்டாச்சுரி ரெக்வயர்மெண்ட்ஸ், டைமிங் அண்ட் எஃபர்ட்ஸ், இதெல்லாம் இவர் போட வேண்டியது. நேச்சர் ஆஃப் டைமிங் அண்ட் ரிப்போர்ட்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன், நேச்சர் அண்ட் டைமிங் ஆஃப் ரிப்போர்ட்ஸ், இவர் எப்போ ரிப்போர்ட் கொடுக்க போகிறாரு, அண்ட் அதர் கம்யூனிகேஷன், டேர்ம்ஸ் ஆஃப் his engagements and other statutory responsibilities, applicable and legal requirements. இது மூணும் இவரோடது ஃபஸ்ட் பார்ட். செகண்ட் பார்ட் என்னென்னா, கம்பெனியை பற்றி. அக்கௌண்டிங் பாலிசிஸ் adopted by the company, by the clients and changes in those policies, the effect of new accounting and audited pronouncements on the audit, identification of significant audit areas. இதெல்லாம் வந்து இது ஃபஸ்ட்டு. அடுத்த 3 பார்ட் வந்து அக்கௌண்டிங் பாலிசிஸ் adopted, புது அக்கௌண்டிங் பாலிசிஸ் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா, அதுக்கப்புறம் எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் நியூ அக்கௌண்டிங் அண்ட் ஆடிட்டிங் ப்ரொனவுன்ஸ்மெண்ட்ஸ், அது ஒரு பக்கம். அதுக்கப்புறம் ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஆடிட் ஏரியாஸ், ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் நெக்ஸ்ட் இவர் பண்ண வேண்டியது இன்சைட் தி ஆடிட், ரைட். அதில் வந்து சிக்னிஃபிகண்ட் ஆடிட் ஏரியாஸ், setting of materiality standards, இது ரெண்டு இவர் பண்ணுவார். Next, conditions requiring special attention such as the possibility of a material error or fraud or involvement of parties in whom the directors or persons are substantial owners of the entity are interested in and with whom transactions are likely. இப்போ வந்து இவர் வந்து என்ன எதுக்காவது ஸ்பெஷல் அட்டென்ஷன் கொடுக்கணுமா, மெட்டீரியாலிட்டி லெவலுக்கு அப்புறம் என்ன சொல்லணும்னா எதுக்காவது ஸ்பெஷல் அட்டென்ஷன் கொடுக்கணுமா அப்படின்றத நம்ம ரிலேட் பண்ணிக்கலாம். கண்டிஷன்ஸ் ரெக்வயரிங் ஸ்பெஷல் அட்டென்ஷன்ஸ் இன் ஹூம் தி டைரக்டர்ஸ் வில் பி இன்ட்ரெஸ்டட் இன் ஆர் வித் ஹூம் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் ஆர் லைக்லி. ஸோ கண்டிஷன்ஸ் விச் ரெக்வயர் ஸ்பெஷல் அட்டென்ஷன் சச் as the possibility of material error, ஏதாவது ஒரு விஷயத்தில் வந்து மெட்டீரியல் எரரோ, ஃப்ராடோ or involvement in parties in whom the directors or the persons who are substantial owners of the company are interested in, with whom the transaction is likely. So எந்த conditions ஆவது இருக்கா in which மெட்டீரியல் எரர் ஆர் ஃப்ராட் ஆர் இன்வால்மெண்ட் ஆஃப் பார்ட்டிஸ் வரும்ல, அதெல்லாம் இருக்கா அப்படின்றது போகலாம். அண்ட் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, as an auditor of a garment manufacturing company for the last 5 years, you have observed that the new venture of online shopping has been added by the company during the current year. What factors would be considered by you in formulating the audit strategy of the company? ஸோ இந்த கம்பெனியோட ஆடிட் ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் கம்பெனிக்கு நம்ம என்னென்ன பண்ணுவோம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து டிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் தி ஆடிட், ரிப்போர்ட்டிங் அப்ஜெக்டிவ்ஸ், டீமோட எஃபர்ட், ப்ரிலிமினரி ஒர்க், அதுக்கப்புறம் நேச்சர், டைமிங் அண்ட் எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் ரிசோர்ஸஸ். ஓகே, ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும்னா ஆடிட் ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபார்முலேட் பண்ணுறதுக்கு என்னென்னலாம் நம்ம பண்ணணும் அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு நம்ம எழுதிடணும். விச் இஸ் டிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ், இந்த ஆடிட்டோட கேரக்டரிஸ்டிக் எப்படி இருக்க போகுது, அதுக்கப்புறம் ப்ரிலிமினரி ஒர்க் என்னென்ன ப்ரிலிமினரி ஒர்க் நம்ம பண்ணி வச்சுக்கணும், டீமோட எஃபர்ட் ஆப்வியஸ்லி, அண்ட் ரிப்போர்ட்டிங் அப்ஜெக்டிவ்ஸ். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் ஆடிட் அப்படின்னா, டிஃபைன் த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் த என்கேஜ்மெண்ட் தட் டிஃபைன் இட் ஸ்கோப். ஸோ கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் ஆடிட்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்கோப் டிசைன் பண்ணுவோம், அதுக்கப்புறம் டீம் ரெடி பண்ணுவோம், டீம் எஃபர்ட்ஸ், அதுக்கப்புறம் வேறு என்ன பண்ணுவோம், ப்ரிலிமினரி பேக்ரவுண்ட் ஒர்க் பண்ணுவோம், எப்படி ரிப்போர்ட் பண்ணுன்றது தான் ரிப்போர்ட் அப்ஜெக்டிவ்ஸ். லாஸ்ட் ஒன் வந்து நேச்சர், டைமிங், எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் ரிசோர்ஸஸ். ஸோ இது மூணும், இந்த நேச்சர், டைமிங், எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் ரிசோர்ஸஸ் நம்மளுக்கு எப்படி தேவைப்படுன்றது.
Next, specific factors for online shopping. Okay, so the auditor shall obtain an understanding of the information system, including the related business processes, due to new venture of online shopping in the following areas. So, இவர் என்ன பண்ணுவார்னா, he will obtain an understanding of the information system, எல்லாத்தோட information system, including the related business processes. Related business process ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அதோடு சேர்த்து due to new venture of online shopping in the following areas. Okay, first one வந்து class of transactions in the entity's operations that are significant to the financial statements. Class of transactions or entity or operation which are significant. Second one was the procedures within both IT and manual systems by which those transactions are initiated, recorded, processed, corrected as necessary, transferred to the general ledger and reported in the financial statements. The related accounting records, supporting information, and specific amounts, specific accounts in the financial statements that are used to initiate, record, process, and report the transactions. This includes the correction of incorrect information, how the information is transferred to the general ledger. So the records may either be in a manual form or an electronic form. How the information system captures the events and conditions other than the transactions that are significant to the financial statements. Okay. அடுத்து வந்து controls surrounding the journal entries, including such non-standard journal entries used to record non-recurring and unusual transactions or adjustments. ஸோ ஸ்பெசிஃபிக்காக ஆன்லைன் ஷாப்பிங்க்கு என்னென்னலாம் பண்ணணும் அப்படின்றது இதில் எழுதியிருக்கு. ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து கிளாஸ் ஆஃப் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. கிளாஸ் ஆஃப் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ்ன்றது வந்து என்டிட்டியோட ஆப்ரேஷன்ஸ்க்கான கிளாஸ் ஆஃப் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் தட் ஆர் சிக்னிஃபிகண்ட் ஓகே to the financial statement. Second one was the procedures within which both information within both information technology and manual systems by which the transactions are initiated and recorded. So in the procedure of information IT kulla irukra procedures which through which transactions are initiated and recorded, okay, and processed, correction எப்படி வேணும், necessary to transfer to the general ledger. ஸோ இது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். என்னென்ன ப்ரொசீஜர் வந்து அந்த இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம்குள்ளே இருக்கோ, எதெல்லாம் ட்ரான்சாக்ஷனை ரெக்கார்ட் பண்ணி இனிஷியேட் பண்ணி அந்த விஷயம்லாம் அது வந்து இஃப் எனி கரெக்ஷன் பண்ணுறது, ஜென்ரல் லிஸ்ட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது, இதெல்லாம் எப்படி பண்ணுறாங்க அப்படின்றது. நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து த ரிலேட்டட் அக்கௌண்டிங் ரெக்கார்ட் சப்போர்ட்டிங் இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் ஸ்பெசிஃபிக் அக்கௌண்ட்ஸ் இன் த ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் தட் ஆர் யூஸ் டு இனிஷியேட், record and process and report the transactions. This includes the correction of incorrect information and how the information is transferred to the general ledger. So first one வந்து ப்ரொசீஜர்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு ஜென்ரல் லெஜர் பார்க்குறோம். செகண்ட் ஒன் வந்து தி அக்கௌண்டிங் ரெக்கார்ட்ஸ் த சப்போர்ட்டிங் சிஸ்டம் அண்ட் த ஸ்பெசிஃபிக் அமௌண்ட்ஸ் இன் த ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஓகே தட் ஆர் யூஸ் டு இனிஷியேட். இது இந்த இடத்துல வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அக்கௌண்டிங் ரெக்கார்ட்ஸ் அண்ட் சப்போர்ட்டிங் இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் ஸ்பெசிஃபிக் அமௌண்ட்ஸ்னு சொல்கிறாங்க. ஸ்பெசிஃபிக் அமௌண்ட்ஸ் இந்த ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் என்னென்னா தட் ஆர் யூஸ் டு இனிஷியேட், ரெக்கார்ட், ப்ராசஸ் அண்ட் ரிப்போர்ட் த ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ். அவ்வளோதான். ஐ திங்க் இது ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஏதாவது ஆன்லைன் ஷாப்பிங் பண்ணணுன்னா இந்த 2 வார்த்தை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம், which is bolded in color, but we just have to remember that the related accounting records and the specific accounts in the financial statements, சில accounts in the financial statements that are used to initiate, record and process the transactions. Next one வந்து how the information system. ஸோ இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம் பற்றி 2 பாயிண்ட்ஸ் சொல்கிறோம். அதுக்கப்புறம் அந்த ஜென்ரல் லெஜர் ட்ரான்ஸ்ஃபருக்கு 2 பாயிண்ட்ஸ் சொல்கிறோம். ஓகே, ஜென்ரல் லெஜர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபஸ்ட்டு ஒன் வந்து ப்ரொசீஜர்ஸ் வித் ஐடி சொல்கிறோம். ரெண்டாவது வந்து இன்னொன்று சொல்கிறோம் தி அக்கௌண்டிங் ரெக்கார்ட்ஸ் அண்ட் சப்போர்ட்டிங் இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் ஸ்பெசிஃபிக் அக்கௌண்ட்ஸ் இருக்குல்ல ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸில், அதெல்லாம் வந்து எப்படி யூஸ் டு இனிஷியேட் ரெக்கார்ட் அண்ட் ரிப்போர்ட் த ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் அண்ட் ஹவு த இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு ஜென்ரல் லெஜர். அதுக்கப்புறம் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம்ஸ் ஹவு இட் கேப்சர்ஸ் த ஈவெண்ட்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் அதர் தேன் த ஒன்ஸ் தட் ஆர் சிக்னிஃபிகண்ட். ஓகே, லாஸ்ட் ஒன் வந்து த கண்ட்ரோல் சரௌண்டிங் ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் அதர் தேன் த நான் சரௌண்டிங் ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் used to record non-recurring, unusual transactions or adjustments அந்த மாதிரி. ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஆன்லைன் ஷாப்பிங்க்கு நம்ம பண்ணுவோம். ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆடிட் ஸ்ட்ராட்டஜிக்கு என்ன பண்ணுவோம், டீமை ரெடி பண்ணுவோம், ப்ரிலிமினரி ஒர்க்கு பண்ணுவோம், அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்கோப் டிஃபைன் பண்ணுவோம். ஸ்கோப் டிஃபைன் பண்ணுறதுக்கான பேர் என்ன தெரியுமா, டிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் ஆடிட்ன்ற பேர். அதுக்கப்புறம் ரிப்போர்ட்டிங் அப்ஜெக்டிவ்ஸ். ஓகே, இதுதான். Next one, BSA and company CAs are duly appointed as auditors of ASB Limited, engaged in manufacturing of various FMCG products. அவங்க எல்லாரும் நிறைய FMCG ப்ராடக்ட் பண்ணுறாங்க. அண்ட் இட்ஸ் ஹேவிங் இட்ஸ் மேனுஃபேக்சரிங் ஃபெசிலிட்டிஸ் ஸ்ப்ரெட் அக்ராஸ் இந்தியா. இந்தியா ஃபுல்லாக அவங்களோட மேனுஃபேக்சரிங் ஃபெசிலிட்டி இருக்குது. சீனியர் பார்ட்னர் CAB அப்படின்றவர் வந்து has called a meeting of the audit staff to plan the conduct of audit for the year 2019-20, and at the meeting he addresses as under SA 200 overall objectives of the independent auditor and the conduct of audit in accordance with the standards of auditing states that to achieve the overall objectives of the auditor, he shall use objectives stated in relevant essays
relevant essays in planning and performing the audit. Without careful plan, the overall objective of an audit may not be achieved. ஸோ என்ன சொன்னாங்கன்னா, இவர் வந்து எஃப்எம்சிஜி ப்ராடக்ட்டுக்காக இவர் சூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் இவர் வந்து எஸ்ஏ 200 பற்றி அப்படின்றத வந்து மீட்டிங்கில் இவர் சொல்கிறார். எஸ்ஏ 200 என்ன சொல்லியிருக்கு அப்படின்னு. What they are asking from the question is that you are required to analyze and explain the benefits of planning and audit in financial statements. ஸோ இதில் வந்து நம்ம benefit of planning and audit in financial statements நம்ம பண்ண போகிறோம். So SA 200 overall objectives of an independent auditor and the conduct of audit in accordance with the standards of auditing states that for us to achieve the overall objectives of the auditor, the auditor shall use objectives stated in the relevant essays in planning and performing the audit. ஸோ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, ஓவரால் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் தி ஆடிட்டர் வந்து பண்ணுறதுக்காக in order to achieve overall objectives achieve பண்ணணும்னா அவர் வந்து அந்த அப்ஜெக்டிவ்ஸ் வந்து எஸ்ஏஸில் கொடுத்துருக்கிற அப்ஜெக்டிவ்ஸ் in planning and performing the audit பண்ணுவாங்க. without a careful plan the overall objective in audit may not be achieved. ஸோ எஸ்ஏ 200 உள்ள அப்ஜெக்டிவ்ஸ் எஸ்ஏ 200 கொடுத்த அப்ஜெக்டிவ்ஸை வந்து இவர் ஃபாலோ பண்ணுவார். அண்ட் எதுக்காகனா ஃபார் பிளானிங் அண்ட் பெர்ஃபார்மிங் இன் ஆடிட். ஸோ இந்த பிளான் இல்லாமல் தி ஓவரால் ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் தி ஆடிட் மே நாட் பி அச்சீவ்ட். மொத்த இதுவும் வந்து அச்சீவ் பண்ண முடியாது. ஆடிட் பிளானிங் இஸ் நெசசரி டு கண்டக்ட் அன் எஃபெக்டிவ் ஆடிட் அண்ட் அன் எஃபிஷியன்ட் அண்ட் டைம்லி மேனர். ஸோ ஆடிட் பிளானிங் வந்து ரொம்ப முக்கியம், எஃபிஷியன்ட் டைம்லி மேனரில் ஆடிட் முடிக்கிறதுக்காக. நெக்ஸ்ட், பெனிஃபிட்ஸ் அண்ட் அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் பிளானிங் அண்ட் ஆடிட் இன் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ். ஸோ இதோட பெனிஃபிட்ஸ்லாம் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். அட்டென்ஷன் டு இம்பார்ட்டன்ட் ஏரியாஸ், டைம்லி ரெசல்யூஷன் ஆஃப் பொட்டென்ஷியல் ப்ராப்ளம்ஸ். ஸோ இம்பார்ட்டன்ட் ஏரியாஸ்க்கு வந்து ஆடிட்டிங்க்கு இம்பார்ட்டன்ட் ஏரியாஸ் வந்து நம்ம பண்ண போகிறோம். அதுதான் வந்து ஒன் ஆஃப் த அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் பிளானிங். செகண்ட் ஒன் வந்து டைம்லி ரெசல்யூஷன்ஸ் ஆஃப் பொட்டென்ஷியல் ப்ராப்ளம்ஸ். பொட்டென்ஷியலாக என்னென்ன ப்ராப்ளம் வருதோ அதுக்கான டைம்லி ரெசல்யூஷன். தேர்ட் ஒன் வந்து ப்ராப்பர் ஆர்கனைசேஷன் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் ஆடிட் என்கேஜ்மெண்ட். ஆடிட் என்கேஜ்மெண்ட்ன்ற வேர்டு தான் இங்கே முக்கியம். adequate planning would help the auditor in performing, organizing and managing the audit engagement so that it is performed in an effective and efficient manner. So எப்படின்னா, adequate planning would help the auditor in planning and in properly organizing and managing the audit engagement so that it is performed in an effective and efficient manner. Okay, so அது ஒன்று. அடுத்து வந்து ப்ராப்பர் செலெக்ஷன் ஆஃப் என்கேஜ்மெண்ட் டீம். என்கேஜ்மெண்ட் டீமை நம்ம ஒழுங்காக செலக்ட் பண்ணணும். பிளானிங் would assist the auditor in selection of an engagement team members with the appropriate level of capabilities and competence to respond with anticipated risks and a proper assignment of work to them. ஸோ ஆடிட் என்கேஜ்மெண்ட்னா அந்த விஷயம். ஓகே, பிகாஸ் என்கேஜ்மெண்ட் மீன்ஸ் தட் லெட்டர். ஸோ ஆடிட் என்கேஜ்மெண்ட்னா அந்த என்டையர் விஷயம். ஆடிட்டை தான் ஆடிட் என்கேஜ்மெண்ட்னு சொல்கிறாங்க. அப்புறம் ப்ராப்பர் செலெக்ஷன் ஆஃப் என்கேஜ்மெண்ட் டீம். அடுத்து வந்து டேரக்ஷன். என்கேஜ்மெண்ட் செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவோம், டேரக்ஷன் அண்ட் சூப்பர்விஷன் ஆஃப் என்கேஜ்மெண்ட் டீம். அதை வந்து நம்ம ஃபர்தராக அவங்கள எப்படி வழி நடத்தணும் அப்படின்றத பண்ணுவோம். கடைசி ஈஸி கோஆர்டினேஷன். இந்த பிளானிங்லாம் வந்து எதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுன்னா, ஆடிட்டரை வந்து ப்ராப்பராக கோஆர்டினேட் பண்ணுறதுக்காக உதவி செய்யும். ஸோ இப்போ சொன்னது என்னென்னலாம் பாயிண்ட்ஸ்னால், பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் பிளானிங் நம்ம என்னென்னு சொன்னோம். பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் பிளானிங் என்னென்னா, அட்டென்ஷன் டு இம்பார்ட்டன்ட் ஏரியாஸ், எது முக்கியமோ அதை நம்மளால் செலக்ட் பண்ண முடியும். அடுத்து வந்து டைம்லி ரெசல்யூஷன், எல்லா ப்ராப்ளம்ஸ்க்கும் டக்குன்னு சொல்யூஷன்ஸ் கிடைக்கும். அடுத்து வந்து ப்ராப்பர் ஆர்கனைசேஷன் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் ஆடிட் என்கேஜ்மெண்ட். ஸோ சீக்கிரமாக முடிக்கிறதுக்கு ப்ராப்பர் ஆர்கனைசேஷன். அப்புறம் செலெக்ஷன் ஆஃப் என்கேஜ்மெண்ட் டீம். அதுக்கப்புறம் வந்து டைரக்ஷன் ஆஃப் தட் என்கேஜ்மெண்ட் டீம். லாஸ்ட் வந்து ஈஸி கோஆர்டினேஷன். ஃபஸ்ட்டு வந்து இம்பார்ட்டன்ட் ஏரியாஸ், அதுக்கப்புறம் டைம்லி ரெசல்யூஷன், அதுக்கப்புறம் ப்ராப்பர் ஆர்கனைசேஷன் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் ஆடிட் என்கேஜ்மெண்ட். ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து பிளானிங். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், பிளானிங் இஸ் நாட் அ டிஸ்க்ரீட் ஃபேஸ் ஆஃப் அன் ஆடிட் பட் ராதர் அ கண்டினியூஸ் அண்ட் ஐட்ரேட்டிவ் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதுக்கான மீனிங் என்னன்னு நீங்கள் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ பிளானிங் இஸ் நாட் அ டிஸ்க்ரீட் ஃபேஸ் ஆஃப் அன் ஆடிட் பட் ராதர் அ கண்டினியூவல் அண்ட் ஐட்ரேட்டிவ் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. பிளானிங் வந்து டிஸ்க்ரீட் கிடையாது, பட் இட்ஸ் அ வெரி கண்டினியூஸ் அண்ட் ஐட்ரேட்டிவ் ப்ராசஸ். இந்த வேர்ட்ஸ் தான் ரொம்ப முக்கியம். ஸோ பிளானிங் இஸ் நாட் டிஸ்க்ரீட் ஃபேஸ் ஆஃப் தி ஆடிட், பட் அது வந்து கண்டினியூஸாக நடந்துகிட்டே இருக்கும். ஏன்னா ஒன்ஸ் அந்த பிளானை பண்ணோம் முடித்தோம் அப்படின்னு கிடையாது, கண்டினியூஸாக அந்த பிளான் போட்டால் தான் கரெக்டாக இருக்கும். இங்கே யூஸ் பண்ண வேண்டிய வேர்ட்ஸ் என்னென்னா கண்டினியூவல் அண்ட் ஐட்ரேட்டிவ் ப்ராசஸ். Okay, it often begins shortly after the completion of the previous audit and continues until the completion of the current audit engagement. ஸோ இது வந்து எப்போ ஆரம்பிக்கும்னா, முன்னாடி ஆடிட் முடிஞ்சதுக்கப்புறமும் and it goes on till current audit engagement. Okay, yes. Next one வந்து planning includes consideration of the timing of certain activities and audit procedures. So planning includes
consideration of certain activities and audit procedures. For example, planning includes the need to consider matters such as the analytical procedures to be applied as risk assessment procedures. அப்புறம் வந்து obtaining a general understanding in the legal regulatory framework applicable to the entity, determination of materiality, involvement of experts, performance of other risk procedures. இதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஏன்னா ஏற்கனவே பிளானிங் ஸ்டேஜுக்கு வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிளானிங் இன்க்ளூட்ஸ் நீட் டு கன்சிடர் சச் மேட்டர்ஸ். ஸோ கன்சிடர் பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, அது வந்து ஆடிட் ஸ்ட்ராட்டஜிக்கும் பிளானிங்க்கும் ரொம்ப முக்கியம். ஆடிட் ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து ஃபார்முலேட் பண்ணுறதுன்றது எப்படி நம்ம நடக்க போகிறோன்றது. ஆடிட் பிளானிங்கிறது இட்ஸ் லிட்டில் பிட் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் ஆடிட் ஸ்ட்ராட்டஜி இல்லையா? ஸோ ஆடிட் பிளானிங்கில் தான் வந்து இந்த சொன்ன ப்ரிலிமினரி கிரவுண்ட் ஒர்க் பண்ணுறது, ஸோ டிட்டர்மைனிங் த ஸ்கோப் ஆஃப் த என்கேஜ்மெண்ட் அதெல்லாம். இங்கேயும் வந்து ஆனால் ஸ்லைட் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கிறதுனால இங்கே வாட் வி வில் ரைட் இஸ் தட் அனாலிட்டிக்கல் ப்ரொசீஜர்ஸ் டு பி அப்ளைட் டு த ரிஸ்க் அசஸ்மெண்ட் ப்ரொசீஜர்ஸ், அப்புறம் அதர் ரிஸ்க் அசஸ்மெண்ட் ப்ரொசீஜர்ஸ், மெட்டீரியாலிட்டியை பண்ணுறது, அதுக்கப்புறம் இன்வால்மெண்ட் ஆஃப் எக்ஸ்பர்ட்ஸு, அதுக்கப்புறம் அப்டெய்னிங் அ ஜென்ரல் ஆஃப் லீகல் அண்ட் ரெகுலேட்டரி ஃப்ரேம்வொர்க் அப்ளிகபிள், அப்டெய்னிங் அ ஜென்ரல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் த லீகல் அண்ட் ரெகுலேட்டரி ஃப்ரேம்வொர்க் அப்ளிகபிள் டு த entity and how the entity is complying with that framework. Okay. Next, the auditor shall document the overall audit strategy, the audit plan, and any other significant changes made to the audit engagement and the overall strategy during the audit engagement to the overall strategy or audit plan and the reasons for such changes. Okay. ஸோ என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, தி ஆடிட்டர் ஷல் டாக்குமெண்ட் தி ஓவரால் ஸ்ட்ராட்டஜி. ஓகே, அதுக்கப்புறம் தி ஆடிட் பிளான் அண்ட் எனி சிக்னிஃபிகன்ட் சேஞ்சஸ் மேட் டியூரிங் தி ஓவரால் ஆடிட் ஸ்ட்ராட்டஜி, தி ஆடிட் பிளான் அண்ட் தி ரீசன் ஃபார் சச் சேஞ்சஸ். ஸோ இது மட்டும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். எப்படின்னா, documenting the audit plan, the auditor shall document the overall audit strategy, and number 2 is that the audit plan and any significant changes made during the audit engagement to the overall audit strategy or the audit plan and the reasons for such changes as under. Okay, first one is the record of key decisions and record of nature and record of changes for record of reasons for changing audit plans. So இந்த கொஷனில் கேட்டிருக்கிறது என்னென்னா, எந்தெந்த சேஞ்சஸ்லாம் நம்ம வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணணும் அப்படின்றது கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க, ரெக்கார்ட் ஆஃப் கீ டெசிஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. செகண்ட் ஒன் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, ரெக்கார்ட் ஆஃப் நேச்சர். தேர்ட் ஒன் இஸ் ரெக்கார்ட் ஆஃப் ரீசன்ஸ் ஃபார் சேஞ்ச் இன் ஆடிட் பிளான்ஸ். நடுவில் ஏதாவது பிளான் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சுன்னா அது என்ன பண்ணுறது. ஸோ டாக்குமெண்டிங் தி ஆடிட் பிளானில் ஓவரால் ஆடிட் ஸ்ட்ராட்டஜி அண்ட் தி ஆடிட் பிளான். ஸோ ஆடிட் ஸ்ட்ராட்டஜியும் ஆடிட் பிளானும் டூ டிஃப்ரெண்ட் வேர்ட்ஸ்னு சொல்லிட்டோம். ஸோ டாக்குமெண்டேஷன் ஆஃப் ஆடிட் பிளானுக்குள்ளே தான் ஓவரால் ஆடிட் ஸ்ட்ராட்டஜியும் வருது, அதுக்கப்புறம் ஆடிட் பிளானும் வருது. ஓகே, நம்பர் 3 என்ன டாக்குமெண்ட் பண்ணுவோம்னா, எனி சிக்னிஃபிகன்ட் சேஞ்சஸ் மேட் டியூரிங் தி ஆடிட் என்கேஜ்மெண்ட் டு தி ஓவரால் ஆடிட் ஸ்ட்ராட்டஜி ஆர் டு தி ஆடிட் பிளான் அண்ட் த ரீசன்ஸ் ஃபார் சச் சேஞ்ச். அவ்வளோதான். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் தட் ரெக்கார்ட் ஆஃப் கீ டெசிஷன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம். அப்புறம் வந்து ரெக்கார்ட் ஆஃப் நேச்சர் சொல்லியிருக்கோம், அப்புறம் ரெக்கார்ட் ஆஃப் சேஞ்சஸ் சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா? ஸோ ரெக்கார்ட் ஆஃப் கீ டெசிஷன்ஸ்னால் என்னென்னா, டாக்குமெண்டேஷன் ஆஃப் ஓவரால் ஆடிட் ஸ்ட்ராட்டஜி இஸ் ரெக்கார்ட் ஆஃப் கீ டெசிஷன்ஸ் கன்சிடர்ட் necessary to properly plan the audit and to communicate significant matters to the engagement team. ஸோ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, டாக்குமெண்டேஷன் ஆஃப் தி ஓவரால் ஆடிட் ஸ்ட்ராட்டஜி என்னென்னா, இட் இஸ் டு ரெக்கார்ட் ஆஃப் ஆல் த கீ டெசிஷன்ஸ், முக்கியமான டெசிஷன்ஸ் எதெல்லாம் இருக்கோ விச் ஆர் கன்சிடர் நெசசரி டு ப்ராப்பர்லி பிளான் தி ஆடிட் இல்லையா? ஒரு ஆடிட்டை வந்து ப்ராப்பராக பிளான் பண்ணுறதுக்காக என்னென்ன டாக்குமெண்டேஷன்லாம் நம்மளுக்கு தேவையோ டு ப்ராப்பர்லி பிளான் தி ஓவரால் ஆடிட் ஸ்ட்ராட்டஜி. ஸோ டாக்குமெண்டேஷன் ஆஃப் ஓவரால் ஆடிட் ஸ்ட்ராட்டஜி இஸ் அ ரெக்கார்ட். ஸோ ஆடிட் ஸ்ட்ராட்டஜி ரெக்கார்ட் பண்ணுறதுக்கு பேர் என்னென்னா, கீ டெசிஷன்ஸ் கன்சிடர் நெசசரி டு properly plan the audit and to communicate significant matters to the engagement team. ஓகே, பிளான்ன்றது ஸ்ட்ராட்டஜிக்கு அப்புறம் தான் வரும். ஃபஸ்ட்டு ஸ்ட்ராட்டஜி, அதுக்கப்புறம் தான் பிளான். ஸோ ஸ்ட்ராட்டஜினா என்னென்னா, பிளான் போடுறதுக்கான என்னென்ன விஷயங்களை கன்சிடர் பண்ணுவோமோ, ஓகே, கீ டெசிஷன்ஸ் டு பி கன்சிடர்ட் அண்ட் அது எப்படி வந்து நம்ம எங்கேஜ்மெண்ட் டீமுக்கு கம்யூனிகேட் பண்ண போகிறோன்றது தான் ஆடிட் ஸ்ட்ராட்டஜி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஆடிட்டர் மே சம்மரைஸ் ஓவரால் ஆடிட் ஸ்ட்ராட்டஜி இன் ஃபார்ம் ஆஃப் மெமராண்டம் விச் கண்டெய்ன்ஸ் கீ டெசிஷன்ஸ் ரிகார்டிங் தி ஓவரால் ஸ்கோப், டைமிங் அண்ட் கண்டக்ட் ஆஃப் தி ஆடிட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், தி ஆடிட்டர் மே கண்டெயின் may summarize the overall audit strategy in the form of memorandum that contains key decisions regarding the overall scope, timing and conduct of audit. Okay, next one வந்து record of nature, timing and extent of risk assessment procedures. The documentation of audit plan is a record of the plan, nature, timing and extent of risk assessment procedures and further audit procedures at the assertion level in response to the assessed risks. So record of nature,
நெக்ஸ்ட் என்ன போட்டிருக்காங்கன்னா டைமிங் அண்ட் எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் ரிஸ்க் அசஸ்மெண்ட் ப்ரொசீஜர்ஸ். த டாக்குமெண்டேஷன் ஆஃப் த ஆடிட் பிளான் இஸ் a record of the planned nature, timing and extent of risk assessment procedures and further audit procedures at the assertion level in response to the assessed risks. It serves as a record for of the proper planning of the audit procedures that can be reviewed and approved prior to their performance. It can be reviewed and okay. The auditor may understand the audit programs and audit completion checklists tailored as needed to reflect the particular engagement circumstances. ஸோ இங்கே என்ன போட்டிருக்குன்னா ஓவரால் ஆடிட் ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து கீ டெசிஷன்ஸ் இஸ் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் அ மெமோ மாதிரி அவர் கொடுப்பாரு ரிகார்டிங் தி ஓவரால் ஸ்கோப், டைமிங் அண்ட் கண்டக்ட் ஆஃப் ஆடிட். அடுத்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா டைமிங் அண்ட் நேச்சர் ஆஃப் ரிஸ்க் அசஸ்மெண்ட் ப்ரொசீஜர்ஸில் த டாக்குமெண்டேஷன் ஆஃப் ஆடிட் பிளான் வந்து எதோட ரெக்கார்ட்னா இட் இஸ் அ பிளான்ட் நேச்சர், டைமிங் அண்ட் எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் ரிஸ்க் அசஸ்மெண்ட் ப்ரொசீஜர்ஸ் and further audit procedures to be at the assertion level in response to assessed risks. ஸோ என்ன ரிஸ்க் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோமோ அதுக்கான ஆடிட் ப்ரொசீஜர்ஸும் நேச்சர், டைமிங் எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் ரெகுலர் ரிஸ்க் அசஸ்மெண்ட் ப்ரொசீஜர்ஸ் தான் வந்து ஆடிட் பிளான். இட் சர்வ்ஸ் இஸ் அ ரெக்கார்ட் ஃபார் ப்ராப்பர் பிளானிங் ஆஃப் த ஆடிட் ப்ரொசீஜர்ஸ். ஸோ ஆடிட் பிளானை வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணுறதுன்றது வந்து ஆடிட் பிளானை ரெக்கார்ட் பண்ணுறதுன்றது வந்து இந்த ஆடிட் ப்ரொசீஜர்ஸோட என்ன சொல்கிறது ரெக்கார்டாக வரும். தட் கேன் பி ரெவியூட் அண்ட் அப்ரூவ்ட். இது வந்து ரெவ்யூ பண்ணலாம், அப்ரூவும் பண்ணலாம் ப்ரையர் டு தேர் பெர்ஃபார்மன்ஸ். தி ஆடிட்டர் மே யூஸ் ஸ்டாண்டர்ட் ஆடிட் ப்ரோக்ராம்ஸ் அண்ட் ஆடிட் கம்ப்ளீஷன் செக்லிஸ்ட்ஸ். மே யூஸ் ஸ்டாண்டர்ட் ஆடிட் ப்ரோக்ராம்ஸ் அண்ட் audit completion checklists tailored as needed to reflect the particular audit engagement circumstances. ஸோ இதில் என்ன போட்டிருக்காங்கன்னா he will use standard audit programs, okay, ப்ராப்பராக. And the auditor may use standard audit programs or the audit completion checklist tailor. இது லாஸ்ட் சென்டென்ஸ் வேண்டாம். என்னை கேட்டால் வந்து ஃபஸ்ட்டு இது வந்து ஆடிட் ஸ்ட்ராட்டஜி எதோட ரெக்கார்ட்னா கீ டெசிஷன்ஸ் எதுக்கெல்லாம் பிளான் பண்ணுறதுக்கான கீ டெசிஷன்ஸ் எது வேணுமோ அதை வந்து எப்படி என்கேஜ்மெண்ட் டீமுக்கு நம்ம கம்யூனிகேட் பண்ண முடியுமோ அது ரெண்டும். அதுக்கப்புறம் ரெக்கார்ட் ஆஃப் ஆடிட் பிளான் எப்படின்னா documentation of audit plan வந்து is a record of nature, timing and extent of risk assessment procedures and further audit procedures at this assertion level in response to assessed risks. So reasons of record of reasons for change in audit plans, a record of the significant changes to the overall audit strategy and the audit plan. So இப்போ நம்ம சொன்ன audit plan audit strategy-க்கான என்னென்ன changes வந்துச்சோ அதை வந்து and the resulting changes to the plan, nature, timing and extent of audit procedures explains why the significant changes were made, the overall strategy and the audit plan finally adopted for the audit. So it also reflects the appropriate response to the significant changes that is occurring during the audit. So இது எப்படின்னா it also reflects the appropriate response to the significant changes occurring to the audit. So இதுக்கான explains why the changes were made and overall strategy that is finally adopted. So reasons for change na in the audit plan resulting changes in plan, nature, time and extent explains why the significant changes were made and overall strategy for and the audit plan were finally adopted for the audit. Okay. ஸோ மொத்தமாக என்ன கடைசியாக என்னென்ன சேஞ்சஸ் வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் அதை கடைசியாக எப்படி நம்ம ஃபைனலாக அதை ரெக்டிஃபை பண்ணி அதை எது அடாப்ட் பண்ணும் அப்படின்றது தான் பார்க்கணும். நெக்ஸ்ட்டு, you have been appointed as an auditor of Bahubali Limited for the first time. Enumerate the factors to be considered while establishing the overall audit plan and its benefits. ஸோ இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா factors while establishing overall audit strategy. Overall audit strategy will involve determination of characteristics of audit. Identify the characteristics of engagement that define its scope. அப்புறம் this thing we've already done. Overall audit strategy involves in a determination of characteristics of auditனா scope, அதுக்கப்புறம் preliminary work, அதுக்கப்புறம் team effort, engagement team, nature, timing and resources. Ascertain the nature, time and extent of resources necessary to perform the audit. So next one வந்து benefits of overall audit strategy. இப்போது இந்த அப்ஜெக்டிவ்ஸ் போட்டோம்ல பெனிஃபிட்ஸ் ஆடிட் ஸ்ட்ராட்டஜிக்கான அப்ஜெக்டிவ்ஸ். ஸோ அதுலேருந்து நம்ம கொஞ்சம் டிரைவ் பண்ணலாம் பெனிஃபிட்ஸ். எப்படின்னா எம்ப்ளாயி பற்றி இப்போ பேசினோம். ஸோ எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆஃப் குவாலிட்டேட்டிவ் ரிசோர்ஸஸ் அது ஒன்று, அலோகேஷன் ஆஃப் குவான்டிட்டி ஆஃப் ரிசோர்ஸஸ், டைமிங் அண்ட் டெப்ளாய்மெண்ட் ஆஃப் ரிசோர்ஸஸ், அப்புறம் மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் ரிசோர்ஸஸ். ஸோ ரிசோர்ஸஸ் நம்ம எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறோம் அப்படின்றது தான் இதோட பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாமே. குவாலிட்டேட்டிவ் ரிசோர்ஸஸ்ஸு, குவான்டிடேட்டிவ் ரிசோர்ஸஸ்ஸு, அதுக்கப்புறம் டெப்ளாய்மெண்ட் ஆஃப் ரிசோர்ஸஸ்ஸு,
எப்போ இறக்குறோம் அப்படின்றதான் டெப்ளாய்மெண்ட்டோட மீனிங். மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் ரிசோர்ஸ், இதெல்லாம் நம்ம ரிசோர்ஸஸை எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறது. ஸோ 4 விஷயம் வந்து நம்ம பார்க்குறோம் ஆடிட் ஸ்ட்ராட்டஜியில். என்னென்னா குவான்டிடேட்டிவ் ரிசோர்ஸஸ் ஒன்று, அலோகேஷன் ஆஃப் குவாலிட்டேட்டிவ் அலோகேஷன் ஆஃப் குவான்டிட்டி ஆஃப் ரிசோர்ஸஸ், அதுக்கப்புறம் எப்போ டெப்ளாய் பண்ணுறோம் எப்போ இறக்குறோம் அப்படின்றது, இதெல்லாம் எப்படி நம்ம மேனேஜ் பண்ணுறோன்றது. ஸோ எஸ். ஸோ இதுக்கான ஒரு லைன் நான் சொல்லிடுறேன். எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆஃப் குவாலிட்டேட்டிவ் ரிசோர்ஸஸ்னால் என்ன? த ரிசோர்ஸஸ் டு டெப்ளாய் ஃபார் ஸ்பெசிஃபிக் ஆடிட் ஏரியாஸ் சச் as the use of appropriately experienced team members for high risk areas or the involvement of experts on complex matters. So the resources to deploy for a specific audit areas, என்னென்ன ரிசோர்ஸஸ்லாம் நம்ம டெப்ளாய் பண்ண போகிறோம், such as the use of appropriately experienced team members for high risk areas or the involvement of experts in complex matters. ஸோ இது ஒரு பக்கம். ரெண்டாவது வந்து allocation of quantity of resources, the amount of resources to allocate to specific audit areas such as the number of team members assigned to observe the inventory count at material locations, அதெல்லாம். அப்புறம் வந்து த தி எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் ரெவ்யூ டு தி ஆடிட்டர்ஸ் ஒர்க் இன் கேஸ் ஆஃப் குரூப் ஆடிட்ஸ். ஸோ டைமிங் வந்து எப்போ இன்ட்ரீம் ஆடிட் அப்போ பிபியில் ரிலீஸ் பண்ணுறதா இல்லையான்றது. மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் ரிசோர்ஸஸ் வந்து ஹவு தி ரிசோர்ஸஸ் ஆர் மேனேஜ்ட், டைரக்டட் அண்ட் சூப்பர்வைஸ்ட். இதெல்லாம் இருக்கிற ரிசோர்ஸை நம்ம எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறோம், சூப்பர்வைஸ் பண்ணுறோம், அதெல்லாம். ஆஸ் வெல் அஸ் டீம் ப்ரீஃபிங் அண்ட் டீப்ரீஃபிங் மீட்டிங்ஸ் ஆர் எக்ஸ்பெக்டட் டு பி ஹெல்ட். டீமையும் வந்து கூப்பிட்டுட்டு ப்ரீஃப் பண்ணணும். How engagement partner and management reviews are expected to take place. So how engagement partner and manager reviews are expected to take place, அதெல்லாம். And whether to complete engagement quality control reviews.